Good morning and welcome to all to Time of the Writer. Elami gama nguPhumelela Nqelenga, Push Nqelenga as some call me, and I'll be hosting today's session of Time of the Writer titled Sibhalela Abantwana, Writing for Children. I am proud to introduce to you two amazing authors of children's books who are based at KZN, and it also makes me proud to know that they are two wonderful women as well. I'd like to introduce Dr. Phindile Dlamini. Dr. Phindile Dlamini is a linguist and working mainly within African languages and has contributed in various fields within the language space, including translation, editing, publishing, material development, and creative writing. She is published author of more than 50 isiZulu children's books, some of which are translated in English and isiXhosa. Her series of 15 children's books titled Ugwajo, published by Shutter and Shooter Publishers, is prescribed for the foundation phase in schools around South Africa. She has also written a book titled 2010 Wakunje. Although this book is targeted to the young, adults find it just as pleasurable as it evokes the excitement of 2010 World Cup. Dr. Phindile Dlamini published her first scholarly work within the UKZN press titled Avoiding Portals in Translation, a Practical Perspective on Translation Between English and isiZulu. Siyabonga kakhulu nawe namhlanje sisiphinde, and we cannot wait to hear more about how you write Ababhali Abantwana. Our second guest is uZanele Mthethwa, affectionately known as uManyambose. He's a journalist by profession, inspirational speaker, and author of 8 books. She is currently a communications manager in Zululand District Municipality. She was born and bred at Inanda, north of Durban in the province of KwaZulu-Natal, South Africa. She completed her journalism national diploma at the Durban Institute, University of Technology. She has written books for both adults and children and received numerous awards for her craft. One of her children's books, Isipho Sika Tunjana, commissioned by Malcolm Education South Africa, was the recipient of the Book Behind Awards in 2021. uZanele has featured in different radio stations like Ukhozi FM, Radio 2000, Gagasi FM, Voma FM, Inanda FM, Dibalandoni, to name a few, and also published in Ilanga and Isolelezwe. I could read all day the many achievements of Zanele and the many creative journeys of Phindile. However, I'm going to allow them to speak openly namhlanje about their ventures in publishing children's books. I would like to first ask, as many artists out there and as many people who are wanting to write books, first and foremost, where do you get your ideas from when it comes to writing children's books? Njabulela, Push. Ideas for writing children's books. Uma nje sibheka kufanele ukuthi sazi ukuthi abantwana uma sibabhalela kahle siyababhalela for entertainment ukuthi bathokoze bajabule uma befunda izincwadi, kodwa phezukwalokho kufanele ukuthi siqonde ukuthi siyabafundisa, siyabaqwashisa, sikhulisa umqondo wabo njengoba nje umqondo wabo usemncane, siyasho isiZulu sithi ugotsha usemanzi. Kufanele ukuthi sazi ukuthi ama ideas lawo esiwatholayo, indlela esiwabeka ngayo, siyabaqwashisa, siyabafundisa amakhono okucabanga, sibafundisa amakhono okuxazulula izinkinga, sibafundisa namakhono okuzimela. Lokho ke singakuthola nje mhlambe embuzweni abayibuzayo. Umntwana imibuzo abayibuzayo singabona ukuthi okay, kule mbuzo le kukhona i-story engingasakha around that ukuze ngithi ngiphendula lo mbuzo lo, kodwa ngibe ngikuphendula ngendlela eyindaba. So sengiyazi ukuthi le ndaba le izokwazi ukuthi iqondane nombuzo lo umntwana awubuza, ngoba sengizobona ukuthi kusho ukuthi baningi abantwana abazibuzayo le mibuzo le. Futhi ke siyabheka nezinto abantwana abazenzayo, siyaqaphela nje ukuthi when we're amongst children yini abayenzayo, yini abayithandayo.
ngoba konke lokho siyakwazi ukuthi thina-ke njengababhali babantwana siguqule sakhe indaba, kodwa singakhi nje indaba ezovele nje ihlale uthole ukuthi umntwana ayimenzeli lutho. At the end of the day, indaba esiyibhalayo, we must make sure ukuthi it gives a lesson, njengoba sazi ukuthi sikhulisa abantwana, kodwa kungabi nje into ethule estiff enikeza nje lesson, but it must be entertaining, it must be enjoyable, it must be fun for abantwana ukuthi baqhubeke bafunde. Futhi kufanele ukuthi sithi try and strike the balance between the old and the new, ngoba njengoba sithi nje sikhulisa umntwana, kumele umntwana azi imvelaphi yakhe ukuthi uvelaphi. So uthola ukuthi ekubhaleni siyalifaka isiko, kodwa futhi uthola ukuthi siyabheka nezinto ezenzakalayo emhlabeni njengamanje, nakhona futhi siyabhala ngazo. So nje ukuthi umqondo wakho uvule njengombhali, kodwa-ke bese uthi uma ubhala ngendlela umntwana azothokozela ngayo indaba. Lokho kokuthokozela ukubona kakhulu if you are always around children, ukwazi ukuthi uqaphele abantwana ukuthi yiziphi izinto ezibajabulisayo, ezibathokozisayo. Ngiyabonga. Yabulela kakhulu sisiphindi. Sizanele wena. Thank you, Push. Now I Phindile to all the viewers. Ngalesikhathi ngiqala ukubhala incwadi zesiZulu zabantwana, it was 2018, like you ushilo kwi-profile ukuthi my books were commissioned by Macmillan Education. Ziwu-5 incwadi zesiZulu already bese ngiqalile ukubhala incwadi zabantu abadala, so it was the first time experience for me ukuthi ngibhalele abantwana, but there's a lot engifundile khona, and I really had to tap into umqondo womntwana mangabe ngibhala lezi incwadi. Njengoba ukadesho sisiphindi uyubheke your inspiration around you. Mina, I'm a 42-year-old, but I still watch cartoons, you know, on television. Kunama storytelling engiwabukayo, kune program ekuthiwa umamsakhile la kuxoxwa khona inganekwane. So ngiyayibuka izinto ezinjalo, and lokho kungisizile mangabe sengibhala incwadi zeingane, because fanele understand ukuthi ingane, because lezi incwadi zi-targeted to ingane ezise primary school. So fanele wazi ukuthi umqondo wengane ena-9-11 usebenza kanjani, unlike mangabe usukubhalela abantu abadala. And isikhathi esiningi ama-ideas kufanele ukuthi ngibone ukuthi ingane yini into eziyithandayo. Kulezi incwadi ezi-5, I'll make an example. Kunethi icebo likaSnothi, njengoba kadesho sisiphindi, as much as we need to entertain ingane masibhala, but also ukuthi siyifundise incwadi nencwadi fanele ibe nesifundo. So kule ethi icebo likaSnothi, lana bekufanele ngifundise ngemvelo, ngokongiwa kwemvelo, kune issue yokubulawa kobhejane. So ngibona ukuthi instead ukuthi ngibhale nje kuba abantu, ake ngenze ama-characters ami kube izilwane. I know ukuthi ingane ziyajabulela kakhulu uma uqhamuka ne-creativity ukuthi awu uSnothi indlovu kodwa iyakhuluma, yabo. So ama-ideas anjalo kuyakusiza ukuthi ukwazi ukuthi nezingane zizoba interested in reading, because mawubhalela umntwana fanele umcabangele umqondo wakhe ukuthi bayashesha nokuba bored, you know. So even mawubhala fanele ube ne-idea in mind ukuthi hayi umntwana lo fanele ungambhumbadi kakhulu nge-information, but make sure ukuthi lokho omnikeza khona uzothola isifundo kusona, because mangabe ubhala nje ubhalela abantwana fanele your paragraphs abe shorter, ufake nezithombe futhi. Into ebengayazi-ke le ukuthi ibalike kanjani ukuthi also have izithombe mangabe ubhala, because abantwana are fascinated by izithombe. So ungabhala but konke fanele kuhambisane futhi nama-visuals. So yeah, ama-ideas kakhulu ngiwathole lapho ukuthi nami ngingene emqondweni nomntwana, and then inspiration around me njengoba ngishilo ukuthi I even watch ama-TV cartoons. Yes, I think you mentioned something so beautiful about the imagination of umntana and how even how they relate to characters of animals or people. And I suppose that's where the question that I would like to sort of lead towards is, how do you then choose as the characters that then carry the entertainment as well as the education? Because lumnana funa kamamele ajonge le character and follow the journey of the character. How do you make those artistic decisions in creating the characters in your children's books?
Okay. Ngizobuyela futhi kule example yayo lencwadi ethi icebo likaSnothi njengoba ngishilo ukuthi the idea bekukufundisa ngemvelo. So lapho uyabuka ukuthi ezilwaneni kambe isiphi isilwane ongathi si powerful, yabo. So that is why my main character la kuyindlovu engicabanga ukuthi iyona othi mawuyibuka even nje physically indlovu uyayibona ukuthi inamandla, yabona. So umntwana nje vele mayibona indlovu even esithobeni uba nalokho uba fascinated ukuthi so you know abe nama questions amaningi nje because usuke ufuna futhi nokuthi ngalesikhathi ubabhalela uintroduce nama characters abakwazi ukucabanga na ukuthi oh indlovu kanti icabanga kanje, oh indlovu inamandla, and you know so that is why ke ngathi my main character akube iyona indlovu. Zikhona ke nezinye izilwane but also usuke ufuna ukuba educator nanokuthi lezi izilwane njengoba zihlala lana endle which one is powerful nanokuthi zicabanga kanjani, because ezinye izinto ama characters amanye ezinye izilwane kuyafana nabantu, you know, ezinye singezicabanga ukuthi mhlawumbe izilwane hayi ayicabanga kunobuhlakani obukhona ezilwaneni. So ama characters ame bengiwachoose ngokuthi angikhethe lezi izilwane engazi ukuthi zinobuhlakani khona nezingane zizofunda okuthize through impilo yezilwane, yabo. So okuzobalula nokuthi i-message lo ufuna ukuyiconveya einganeni kusheshe kube lula and kuyohlala kusemqondweni ukuthi yazi ukuthi ingane kuyekushiya ukuthi pictures tell better than ukubhala. So ngiyohlala ikhumbula ukuthi oh kambe kune story ngasifunda ukuthi indlovu yaba nalamasu ngalesikhathi ehlana babehlala kulona kukanje kanje. So you want to instill lezo zinto ezohlala ziba ama memories ebantwaneni ngokuthi usebenzise the powerful characters noma ngabe usebenzisa izilwane noma ama cartoons but akube khona lokho buhlakani okwazi ukuthi nengane izokwazi ukuthi ubusebenzise ngelinye ilanga to solve ama problems, because lana ezincwadini sisuke siba encourage ukuthi abakwazi ukucabanga, abakwazi futhi ukuthi babe nama solutions mabehlangana nama challenges empilweni in general. Inkosi kakhulu sis Phindi, do you also then consider like your characters to be such crucial people in how you carry out your message in your story writing? Kunjalo Push, njengoba sebekile uZanele ama characters abaluleke kakhulu indlela owakhetha ngayo ekutheni abantwana bakwazi nokuthi bazibone beyiwo lama characters lawa. Umuntu azazibona athi imina lona nami ngiyakuthanda ukwenza lokho. Mina nje uma ngabuyela lapha ngesikhathi kade ungethula uthi ngibhale izincwadi ezingaphezu kwa-50. Ngibe nenhlanhla yokuthi ngicommission ama publishers to write a series. Then umubhala series ke awuna chance. Uma kuthiwa it's a series of 20 books, you have to write that series of 20 books. I think that is why I was able to ngibhale nje over 50. I've written over 50 books. So iseries yami nje le ewu15 uGwajo. UNogwaja nje is the main character in all the 15. So uGwajo ngibona uNogwaja kuyisilwane esihlakaniphile, isilwane esigangile, isilwane esiyi-trickster, yabona nje esenza izinto nje bese uthola ukuthi sesichushile sesingale ngaphesheya. Bengase ngibona ukuthi umntwana uzo-associate kalula nale character lena ngoba abantwana abanjalo nje bayathanda ukuthi bazibone bama-heroes kodwa futhi banokuganga, bayathanda futhi ukuthi babonakale ukuthi bahlakaniphile. So ngabona ukuthi uma ngingenza uGwajo enza these different things, uGwajo khona lesiza khona abantu ngoba vele uhlakaniphile, umntwana azibona ukuthi aha so yimina lona uGwajo nami ngihlakaniphile ngikwazi ukwenza ukuthi. So khona futhi lana ebayi-trickster khona kodwa ekugcineni kube nesifundo esihle futhi esenzakalayo. So nginale series nje lena ewu15 nje ebhekene nje noGwajo enza izinto ezehlukene kodwa ekugcineni uthola ukuthi abantwana bathola izifundo ezahlukene. Khona nalapho uGwajo azabe nama-friends akhe awu4 asebenzisana nawo kodwa uthola ukuthi uyawasiza lama-friends, uyawacebisa, uyabonisa izinto nalama-friends futhi nawo lawo ayizilwane. Kukhona izilwane nakhona eziningi ezahlukene ezingama-friends lawa aGwajo. Kukhona nje futhi nalapho lo uthola ukuthi bayamodela ngoba phela kufanele sithi strike the balance nakhona uthola ukuthi nangu uGwajo la uGwajo usegqoka izinto zakhe kufundiswa imbala kodwa uthola ukuthi yena uGwajo la uyamodela ufaka umbala kuthiwa umbheke ushaye ikepisi lakhe elinjani elibovu ijacket yakhe enjani. So konke nje kodwa sikwenza through izilwane. Sibona ukuthi abantwana kakhulu bayazithanda izilwane kodwa ke uma ungabhalanga ungasebenzisanga ama characters izilwane usebenzise amagama abantu
kubalekile nakhona ngoba zikhona nazo ethola ukuthi ngisebenzise amagama abantu, but amagama abantu kufanele kube amagama abantu angeke abadide abantwana. Yabanje igama elihle nje elicacile, kungabe nje sokuba igama yabona nje eli complicated umntwana angeke aze understand nokuthi linjani. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi usebenzisa amagama amaningi acishe afana amahle noayanda no-ama, ingane igcina isiba nokuba confused. Kanti nje uma kuzoba nje amagama, uma kuno amahle kube no-amahle, omunye akangabe naye sebu ama something, akabe elinye igama, not unless bengamawele. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi amagama lawa esiwasebenzisayo mhlambe sengifuna ukungena lapha kwi translation, uthola ukuthi amagama masiwacabanga akuba amagama asebenzisekayo esiZulwini. For example, igama lami uPhindile. uPhindile ngeke azabe u-firstborn, kodwa uthola ukuthi nangu uPhindile use-firstborn, and then usuyazibuza ukuthi kanjani. Kusho ukuthi nje umuntu avele abe nothando nje lwami noma uthando legama uPhindile, bese nje vele ethi hayi isitolo sami. Ngikhumbula nje ngifika kwi-publishing company yokuqala, ngathi ngiyabona hawu sokhona incwadi ethi uPhindile uyapenda. Hawu, okay, uPhindile uyapenda, who is this Phindile? No, sibone nje njengoba ufikile uzosijoyina le company sesithi hayi nanti igama elihle uPhindile uyapenda. But kwesinye story lo Phindile lona unomndeni, is a firstborn. Yabona sengiyacacisa ukuthi no, akwazi ukuthi kube uPhindile uyapenda, ekubeni uPhindile kwesinye story is not actually i-second born, ngoba phela mina kufanele njengoba kuthiwa nguPhindile angiyena u-firstborn nje, igama liyazisho. So zonke lezo zinto kufanele siziqaphele, namagama ukuthi asinikeze amagama azokwenza ukuthi abantwana nje yabo babe nokudideka nokuwabiza angabizeki kalula. Ngiyabonga. Inkosi kakhulu Sisiphindi. You're saying quite a significant thing there about amagama. Even in naming umntana, names have stories, and names are stories in themselves. And it kind of leads Kengo this question towards this idea of translation. How do we begin to translate, Kengo, these names that we have in isiZulu to English, or these English stories that we'd like to take into isiZulu? What are the complications that people have to go through here? What do we have to make sure we are cognitive of when we are making these decisions? Because yabonakala that culturally, language holds a lot in understanding the imagination for umntana. I don't know whether you can assist me, Noabini, to understand how is it that we can hold translation with such integrity so that abantwana can still get that information and that entertainment at the same time. Okay, can I come in? Of course, Sister Zanele. Yes. Mhlambe before ngidedele uDoctor. Ukuthi nami, as much as ayikho incwadi yami esike translator, but from experience yokuba journalist, we do a lot of translation. Thola ukuthi UKZN will send us a press release ibhalwe ngesingisi and you have to translate ngesiZulu. But into engiyibonayo kuma challenges in general with translation, and ekuyinto that we must try ukuthi si address nathi ezababhali esibhalela abantwana, because siyasho isiZulu kuthiwa ugotshwa usemandi. So lokhu esikufaka esikutshala einganeni zizokhula nazo zazi ukuthi ilanguage ziprotect ilanguage, especially the indigenous languages esibonayo ukuthi luyafa kakhulu ulimi lwebele kulezi zinto. So nathi we must avoid izinto ezokwazi ukuthi ezoconfuse futhi abantwana. For instance, uthola ukuthi through translation ugcina you lose the meaning. Mhlawumbe Sisiphindi uzobhala incwadi ngesiZulu izothi mayisi translate into English ayisavezi lokho abezama ukuveza, because umuntu mhlawumbe ubetranslator kunomuntu othi mayicabanga etranslator incwadi ngesiZulu uzocabanga ngesingisi bese bhala ngesiZulu. You know, izinto ezinjalo zenza ukuthi uyayiluza le juice ekhona estoryini, you know. Kanti mangabe uzothola umuntu not only translator nje, I know ukuthi kunabantu abakufundele, but also kube umuntu ozo understand, because mangabe ufanele uqala uyifunde into with understanding and you find amagama are suitable azoyibeka leyo nto. It doesn't have to be ukuthi word to word you translate directly, you know. Leyo nto yenza ukuthi uthola ukuthi into mayisi translate le kolunye ulimi
uthola ukuthi ayisayenzi sense. So I think leyo ma challenges esibhekene nawo ikakhulukazi olimini lesintu, because abantu abaningi manje nabantwana bethu bafunda ngesingisi and leyo nto iyalahleka. Uyubona ukuthi mase translatewa even the subtitles kwi TV ubona ukuthi hey but bengingabeka mina ngolimi olungcono lana kunokuthi kuzothi umuntu mayishonelwe uthi ubone bebhala ngesingisi kuthiwa I'm sorry, kanti ngesiZulu awusho lokho uthi nje hey alohlanga lungehlanga, you know, umuntu ozokwazi ukudlala ngamagama esintu. So kubalekile kakhulu ukuthi masithola ama translators, whether umuntu translator from indigenous language to isiZulu, English, or English to isiZulu, but kube umuntu ozocabanga, you know, ngokwe understanding ukuthi ngenze njani ukuprotecta ulimi la, ukuthi incwadi kaSisiphinde ingagcini manje engathi ungayifunda kuphela ngesiZulu, uthi mawusuyifunda ngesingisi uthi hayi no angisakutholi lokho ebengikuthola esiZulwini. So ngicabanga ukuthi la ama challenges sesena ukuthi you must find good translators, not only good translators but abantu aba understand the language le esuke isebenzisa ukuze i-rich language yethu kakhulukazi olimi lesiZulu. So we don't want to lose that mangabe seyitranslate to other languages. And speaking of the mother tongue, speaking of languages, Sisiphinde, there seems to be quite a push towards indigenous languages and books that are written in indigenous languages. Do you see this is something I would assume that is extremely positive for Abantwana and also just for the nation itself? What is this? How does this work with you artistically to want to approach your writing in mother tongue? Push wancisha ithuba lokukhuluma ngokuhumusha. Ukuhumusha is very close to my heart. Ngiyakufundisa ukuhumusha, ngibhalile incwadi yokuhumusha. Nginabafundi ababhalayo ucwaningo ngokuhumusha, ucwaningo lwami lezifundo zobudokotela lwalisekuhumusheni. So ngingathanda nje ukuthi ngithi nje khona ngaphambi kokuba nginezele kulokhu uZanele asekushilo, ngaphambi kokuba ke embuzweni wakho. Ukuhumusha kubaluleke kakhulu, into yasuka emandulo. I-globalization iyona esenza ukuthi nje kudlondlobale kakhulu ukuhumusha. Asikwazi ukubalekela, kuyenzeka. Kodwa ke into futhi kunezinto eziningi ezipositive okuzenzayo. Kodwa njengoba uZanele eseshilo, we have to do justice ekuhumusheni. It is very important to do justice to our languages. Singahumushi nje for the sake of money, but sihumushe for the sake of the language. Ngoba uma usuhumushela olimini lwakho, utshengisa ukulithanda ulimi lwakho, utshengisa ukuzigqaja ngolimi lwakho, ukuzigqaja ngesiko lakho, ukuzigqaja ngobukwena uqobo, because we are who we are, kuvela lokho olimini, kuvela lokho esikweni lethu. So ke kubalekile ngempela ukuthi uma sihumusha avele lamakhono lawa okuhumusha, ukuthi ngempela uma sihumusha bakhona abangakufundelanga ukuhumusha kodwa abahumusha ukuhumusha okuhle kakhulu. Ngicabanga ukuthi abakwaziyo nje ukudlala ngolimi benze izinto ezimangalisayo, kodwa kukhona futhi abakufundela ukuhumusha ukuze bakwazi ukuthi bahumushe ngendlela efanele. It's a pity ukuthi I think it's because of the culture of reading in South Africa eyenza ukuthi izincwadi zethu ezibhalwe ngolimi lesiZulu zingafundwa. Abantu umuntu mhlambe na social economic conditions esiphila kuwona, uthola ukuthi ubhekene nemali le encane, isinkwa ngapha, incwadi ngapha, ugcina usuthenga isinkwa ungasathenganga incwadi. Bese uthola ukuthi incwadi zethu ke esizibhalile thina ngolimi lesiZulu azithengwa. Nabashicileli ke bese bebona ukuthi ngizolokhu ngikhiqizelani izincwadi ezibhalwe ngolimi lesiZulu ezingathengwa, angivele ngitranslate, because i-translation then becomes easier ngoba you use the same pictures. Ngoba kakhulu ezincwadini zabantwana into othola ukuthi ibiza kakhulu uma kushicilelwa izithombe. Ukudweba nje izithombe ikona othola ukuthi kuthatha imali enkulu. So uthola ukuthi sebenza ukuthi akube nale translation ngoba bayazi ukuthi bazosebenzisa zona lezo zithombe ezifanayo ezincwadini ezahlukene. Kwakona lokho ke bese uthola ukuthi kuba nenkinga ngoba isiko lethu ngathola ukuthi ngihumushile ngendlela efanele ngolimi lwami oluhle kodwa isithombe lets me down.
uthola ukuthi isithombe asisayivezi leli siko leli engifisa ukuthi ngiliveze. Uthola ukuthi ingane la isithombeni ithatha ngesandla esisodwa into engenzeki esikweni lethu. Uthola ukuthi manje nasebeyabona how uvele nje wamukela isitifiketi sakhe umklomelo omhlodi uthatha ngesandla esisodwa, is that allowed? Kodwa because isithombe lesi esesithathwe kolunye ulimi elineculture ethile lazofakwa la, sesenza injustice to my story. Akusabonakali kahle ukuthi nginikeza ulimi lwami luhle, kodwa uthola ukuthi isiko lami selinokulimala ngenxa yalesi sithombe. Uthola ukuthi ezinye izithombe siyazi ogogo bethu abafani nogogo, well-ke nami ngugogo nje ngokwami, kodwa ke strangely enough uma kusadwetshwa ugogo nabantwana uma becabanga ugogo bacabanga ugogo ogqoka iphinifa, uyabona ugogo ongrazile ekhanda, ugogo ongafake na bra hlambe, bese uthola ukuthi nje nangu lo gogo nje neyitshitshi nje lakho, but hayi ugogo njani lona, yabona. So kusanako lokho, kodwa ngoba because bamthathe ngalesingisini kade ebhalwe for incwadi yesingisi sebezomfaka lana, uthola ukuthi some of these things they just don't sit well. So kubalekile ngempela ukuthi as much as sibheka indlela okhunyushwe ngayo, kufanele ukuthi sibheke nangezithombe ke manje ukuthi sizilungisa kanjani. Bese uthola ukuthi futhi nala uma sihumusha we have to do justice in terms of language. It's such a pity ukuthi kwesinye isikhathi lo muntu lona okunikeza umsebenzi wokuthi uhumushe uzothola ukuthi mhlambe is not a mother tongue speaker of the language you're translating into. Uthola ukuthi usezobheka amagama, like uthola ukuthi nje i-title of the book says mhlambe a cat and a dog. A cat and a dog, it's 3 words, right? Or cat and dog, 3 words. Uma sengitranslate mina esiZulwini ngizothi ikati nenja, 2 words. Uzokubuza ukuthi liphi leli gama lesithathu. Where is and here? What about and is in the nenja? It's in it has to be there. It's in the nenja, but it has to be there. So uthola ukuthi agcineni suthi ke manje ikati kanye nenja, and then it just sounds clumsy. Umuntu wesiZulu osefunda ubona ukuthi it doesn't sound natural. Uma ngibuyela futhi ke kulama kuma characters, uthola ukuthi ke nakhona njengoba ngingasho indaba kaPhindile. There is one iziqu zami njengoba ngisho ukuthi ngangibheke khona i-translation of ama-graded readers into isiZulu. Uthola ukuthi khona nje enye enetitle ethi ubathathe, I mean kune-character ethi ubathathe inja. Igama lenja sebe balisusile esingisini bathi esiZulwini ubathathe. Uma nje mina ngicabanga ubathathe, ngicabanga ukuthi inja lena ekhonkotayo alifakwa kuyona njengoba nje ubathathe iphuma nje ihlala. How uma ngithi ngafunda hayi lenja nje iyazigulela ilambi yabona nje iyazathathwa yayiswa kwa SPCA, and then buphu bathathe lapho yabona ukuthi akusahlangani. Kusho ukuthi nje mhlambe le translator lena yayingenalo ulwazi kahle in terms of ukuthi nama characters kufanele amagama awo abe part of the story. Yena nje wathi nje ha mhlambe wakunenja ayaziyo okuthiwa ubathathe wavela wasebenzisa lelo gama. And then there's another book engijwayele ukuthi ngenze example ngayo uNana's Red Silk Dress. Lena i-project esasiyenza ne-company in South Korea. Esathola khona incwadi, then we translated them into isiZulu, but we selected the ones that talk to our culture ezizokwazi ukuthi zithi sit well in South Africa. Zaya Australia to be changed into English, and then came to South Africa ukuthi ke thina ke siziguqule into South African English, isiZulu, isiXhosa and Afrikaans. So ngesikhathi ke si-translate into isiZulu, nansi si-translate lena uNana's silk dress, Nana's silk dress, okay. Mase ngibheka ngapha esiZulwini ingubo kaNana, okay. But uNana in English, culture ugogo. Ngapha esiZulwini uNana ingane. But manje le ngubo ayibo ayisenkulu le ngubo iyasikwa kule ngubo kwakhiwa i-waistcoat, kwakhiwa indwangu etafula, kwakhiwa ingubo yengane. Uyabona thola ukuthi manje ngoba nje u-translate uvele wathi nje uNana, how uNana sinaye wambhala futhi wangakwazi ukuthi angene ajule kwi-culture lesingisi, ngoba ngithandile kakhulu i-conversation that we had. I think it was on Wednesday on translation and on Thursday on terminology development, ngoba konke lokho kuyahambisana. Lapho bebechaza khona ukuthi ungathola igama elilodwa
kodwa lelo gama likuthuma ukuthi uye esiNgisini uyofunda mhlambe the entire book to get the context bese uzobuya kuzo-translator la. So i-translation is not just a 30-minute thing. Kungaba amagama mhlambe ama-pages awu-4 kodwa it can take you the whole week because uzothola ukuthi i-context yalapho you have to understand it very well in order to do justice to the translation. In terms of angicela ke ake ngibuyele kuZanele ake iqale lo mbuzo lo obubuzile ngithi uphuza amanzi ngizobuyela kona. Ngiyabonga. Thank you, Sis Phindile. I think you've really given us such a great scope on the idea of translation, because you can see it in many spaces. It's not just in children's books, as Zanele says. You see it even in television. You see it everywhere. That it's a there's carelessness in how we approach it, but also there is a lack of regard that KwaZulu, the language is very idiomatic at times. Therefore, it doesn't need literal translation. It has to be investigated as that idiom or that metaphor into its context. Sis Zanele, what are your thoughts around these ideas that Sis Phindile? And more specifically, also just leading towards the mother tongue as well. Usekhulume okuningi kakhulu uSisphindi and konke lokho akushoyo kuyiqiniso kakhulu njengoba bengisho nje ukuthi mangabe ku-translate akufanele bese you lose the context ekugcineni. But also yokubhala ngolimi le mother tongue, especially mawubhalela izingane. I think enye into eyenza ukuthi izincwadi zesiZulu manje zingathengwa i-language nje culture of reading ikakhulu ezincwadini zesiZulu. It's because nazo abantwana bethu angithi kuqala la iqaleni ukuthi abakwazi ukukhuluma isiZulu. Esikoleni bafunda ngesingisi, so angeke bayithenge obviously izincwadi zesiZulu, because it's not that abantu abayithenga izincwadi, even the adults bayayithenga izincwadi, but nami ngikhuluma isiZulu but ngizothi ngeke ngiyithenge incwadi yesiZulu. And kunalento yokuthi abantu bathi isiZulu siyathathela sithatha kude, angazi noma uSisphindi useke wayisho lento engathi ngafunda isingisi siyashesha. So thina masibhala we must make sure ukuthi ke asizame la einganeni ke manje ukuthi let's just try to instill i-language einganeni ukuthi i-rich language yethu emnandi iyafundeka, but lokho indlela nathi esizobhala ngayo ezosiza ukuthi nabantwana babe ne-interest ekubhaleni. It's the way esizobhala ngayo, the creativity njengoba kade sichaza, ikona okuzoba encourage nabo ukuthi okay iyafundeka incwadi kanti yesiZulu, and especially einganeni because ulula you add lama characters kade siwasho, kuba ne-creativity, ingane ikujabulela ukuthi ukufunda iyibone iyi-hero nayo ngokuyibona kulama characters esisuke sibhale ngawo. So ilokho kuzosiza nje bakuthiwa ugotsho semanza siqale la iqaleni ke sifake si-instille i-interest nothando lokufunda einganeni ngolimi lethu. And enye into that kufanele sibe aware of masibhala noma ngabe nje ubhala ngayiphi language mawubhalela abantwana, uyazi ukuthi umntwana yonke into ayifundayo nayibonayo iyashesha ukuthi influence ayibona ukuthi kuyinto right. So lokho kungasiza ukubashintsha indlela abacabanga ngayo. And ngithe mangibhala lezi incwadi zesiZulu i-mentor yami beyilokho ingikhumbuza ukuthi ama-guidelines mawubhalela abantwana ukuthi you must not instill stereotypes. You know, kunendlela esicabanga ngayo, kunama-beliefs, sihlukene with different cultures. So akufanele bese wena ufaka those stereotypes encwadini, you know, uthola ukuthi sinenkinga manje ye-GBV. Eincwadini zakho avoid ukuthi kunobaba nje onolaka lana oshatshwayo, yabo lezo zinto, because once wakubhalela abantwana lokho umntwana iyangena lento emntwaneni ukuthi kanti vele ilento i-GBV into ekhona nje ukuthi ubaba satshwe ekhaya into enza. So thina mase sibhalela abantwana we must try ukuthi to shy away from lezo zinto lezo. Singakwazi nanokulwa ne-GBV ne-bullying nezi zonke ama-social ills that esibhekene nawo ngokuthi ey'ntweni esiyibhala azizame ukuthi sithi do away ngalezi zinto izokwazi ukuthi si-influence abantwana. Kunalokho masibhala ama-stories etsenze sure ukuthi sifaka lezi zinto ezinhle izo-encourage abantwana ukuthi sitshala uthando, sitshala ukuthula, not ukuthi all the time wena mawubhalela abantwana ubhala nje izinto uveza i-violence, kuyaliwa lento siyibona naku-TV
ekhona ukuthi wonke ama-TV dramas, there is violence, there is drugs, there is, you know, zonke lezo zinto. Thina masibhalela abantwana, let's try to minimize lezo zinto, because abantwana lokho esibafundisa kona manje ikona futhi abazokhula bayikona na indlela abacabanga ngayo. Thank you so much, Zanele. I think you've raised so many interesting points here regarding even the ideas or the topics in which to write about. Yes. Where do we get these ideas from? Is it from community moral standards? Is it a way of creating a survey? Just regarding your creative journey, where do you get your ideas from, or the messages that you want to portray? Are there things that you just grew up thinking about, or kanye, are there things that you are seeing right now in society and going topic so that abantwana can also understand this gradually? Ngiyabonga kakhulu Push. Mhlawumbe nje uma ngaqala lana ekutheni ukubhala nge-mother tongue, kuke kwaba khona la i-conversation kona kukhona la kwi-time of the writer kwavela umbuzo lapho omunye ombambe iqhaza ebebuza ukuthi uma efikelwa these creative juices ngabe zifika ngaluphi ulimi na, wasethena zifika ngolimi lwami engalincela bese ngizibuyisela esiNgisini, bese I think wasesibuyisela emculweni, yabona ukuthi kwawuzungelezana nami-ke njengombhali obhala ngolimi lwesiZulu, imicabango yami ifika ngolimi lwesiZulu, bese uma ngiphupha, ngoba mina uma ngiphupha ngesiZulu, okhokho bami omsomo nomndayo osingila kaPhingoshe babefundile, kodwa uma befika kumina bekhuluma nami bakhuluma ngesiZulu, namazizo ojama kaSijadu uma befika kumina bafika bazokhuluma ngesiZulu. So-ke ukutshengisa ukuthi ngingubani mina. Ngakho-ke uma sibhalela abantwana sibhala ngolimi lwabo, kahle kahle sifuna ukungenisa lo, to instill this thing, ukubona ukuthi kahle labantu laba ungubani wena, ngoba we don't want to create ama-misfits, abantwana bazoba ama-misfits in the society. Uthole ukuthi nangu umntwana mnyama nje njengami, ukhuluma isiNgisi, kwesinye isikhathi uzothola ukuthi nomzali asho ukuthi akasazi isiZulu, which is so embarrassing. Ngiyazi ukuthi siyakwenza nathi kuyenza, kodwa nje into ngempela okufanele ukuthi siyilwe leyo, ngoba umntwana uma sekuthiwa umNgisi ngapha, umZulu ngapha, ulaphi, ngoba ngapha sishaya izagane zisho, ngapha nakhona abashaya izagane zisho, uthi uthi ngapha belubhatha umhlophe nje, uthi uthi ngapha batha ulwazi ulimi nje, i-culture. Then uthola ukuthi umntwana egcineni ngempela ugcina engasazazi ukuthi ungubani. So kanti thina uma sizoqala laphaya, njengoba uZanele kade yasho ukuthi sibafundise, sibhale izincwadi ezobafundisa ngezinto ezinhlobonhlobo ezahlukene, umntwana azigqaje ngolimi lwakhe, azazi ukuthi ungubani, azigqaje ngesiko lakhe. Lapho-ke njengoba sengiza kulo mbuzo wakho ukuthi ama-ideas-ke avela kuzo zonke lezo zinto ezahlukene, othola ukuthi umhlaba nje at large, yini eyenzakalayo njengamanje, yini eyenzakalayo emhlabeni, yini abantwana, what excites them, yini esifuna ukuthi sibafundise ngayo, how do we broaden their horizon. Ngoba akusekhona isikhathi sokuthi nje uma sibhala inganekwane kuqala, inganekwane were very rich, ngendlela ukuthi zazi zibroadenisha i-horizon yomntwana, zibafundisa ukucabanga, ukuxazulula inkinga and all that. So we must draw from that. Ngikhumbula nje kukhona le nganekwa, not umdlalo-ke yona team, wenonkukhu, wathi qi, yazi sengizovele ngukhohlweke manje ngoba sofanele ukuthi ngikukhumbule, kodwa uthola ukuthi angisakhumbula ukuthi kodwa lo thola ukuthi uyabaleka omunye ubuza ubalekelani, athi nami angazi nje ngizwe ngento nje isithi qi. Yes, thola ukuthi bese lapho kuxhuma nabanye sasikwenza kumnandi, and manje you can also draw from that. Kahle that is sequencing. You're teaching abantwana amagama ezilwane, you're teaching abantwana sequencing, you're teaching abantwana ukumemorize izinto. Okay, let me draw from that. Noma ngasezoyibhala njengoba injalo, kodwa use that ekutheni ke manje ngibhaleke manje esami story. I remember I do have one, uGwajo, umenyiwe emcimbini kaGwajo.
lapho thola ukuthi ke nangu gwajo uzoba nomcimbi kodwa ke sokuza umbuzi uyeza then bese kuba umbuzi nogusha bese kuba umbuzi nobani bani so abantwana at the end of the day so far ukuthi bakwazi ukumemorize nokulandelanisa thola ukuthi you drawing from that and then bese thola ukuthi kukhona enye ebengisanda kuyibhala lapho thola ukuthi bengisebenzisa i-cellphone kwase kuba khona there was a debate ukuthi ngabe i-cellphone kumele yini ukuthi abantwana sibafundise nge-cellphone nokuthi kufanele ukuthi baphathe ama-cellphone ngoba ama-cellphone abanye abazali bawabheka eyinkinga ama-cellphone ngoba abantwana bafundisa izinto esiyabona ezingekho right but on the other hand i-cellphone iwusizo kakhulu kulesikhathi samanje umntwana bese lost ngiyakwazi nokumtracker ngayo i-cellphone nokuthi naye lapha ekhona akwazi ukuthi akubhalela asho ukuthi ngilana ngenzani ngalesi sikhathi so isimo sona ziningi izinto kufanele ukuthi sibhale ngazo and we must make sure ukuthi we strike the balance kodwa nje okubalekile ukuthi konke sikwenza must be at the level yomntwana in terms of the language that we use singabhali amagama futhi singazakhela amagama ethu that is also very important kune session ebikhona lana on terminology development I think it was on Thursday lapho abachaza kahle ngendaba yokwakhiwa kwamatemu ukuthi amatemu akhiwa kanjani ngoba uma sengizovela ngizakhelela amagama ligama laziwa ubani sengiyolifaka encwadini umntwana uyalifunda akaliqondi nokuthi lichaza ukuthini nothisha mhlambe naye akaliqondi mhlambe bazi baqhubeka uthola ukuthi abantwana sebeyalisebenzisa leli gama kodwa akulona igama elisemthethweni so i-research it's very important kuthina nje ukuthi noma sibhala nje short sentences ngoba phela abantwana njengoba kade esho nje uZanele esho ukuthi lento ukulalela kwabo isikhathi njena siba limited thola ukuthi sebeboard so lapho nje nice short sentences mhlawumbe thola ukuthi amanye there's rhyme as well and all that stuff thola ukuthi bayakwazi ukuthi balandele baze bakwenze nje kube samdlalo then ke yona ndlela abangakwazi ukuthi ke bafunde ngayo yeah enkosi kakhulu ebese Zanele did you want to add on to that advice nami engayisho to add on what uSisphinde was saying ngokubhalela abantwana ngiphethe enye incwadi yami la unfortunately ngenikwazi ukuyibona uzekhethelo to one of uthokozani series le incwadi zesiZulu engibhalile njengoba kade echaza uSisphinde ukuthi mawubhalela umntwana uyazi ukuthi uya influencer at the same time so lana uzekhethelo unomfowabo uNdumiso and eyithombeni la because incwadi zabantwana nje basishilo ukuthi you also visualize or you have ama graphics fanele kubonakala ukuthi awunondumiso kanti ubuyalekelele ekitchen ewasha izitsha you know because lento ibhalela umntwana izoyifaka ukuthi oh throughout the book njalo uzekhethelo noma wakhe ibona abacleanayo ibona abawasha izitsha lokho uyakufaka emqondweni wengane gender stereotypes ukuthi okay kanti vele kusa kanje so make sure ukuthi as much as usuke ubhala ngesubject ebalekile but along the way faka lezi zinto ezofundisa umntwana uthi oh by the way ubaba akasafundi iphepha kuphela ubaba ngibuye ngimbone enzisa ihomework you know lezo zinto ezinjalo wena ezombhali ungakuthatha kancane kanti uyakinstill emntwaneni ukuthi oh isiyafundise ukuthi kanti ayikho lento ukuthi umfana akayiwashi izitsha ngabona mina encwadini ebhalwe uSisphindile ngimbonile umfana undumise washi izitsha so lezo zinto zibalekile kakhulu masibhalela abantwana because also siyabafundisa futhi siyaba influencer and okunye okubaleke kakhulu ngoba sifundisa nangolimi and usuke ufuna ukutesta nomqondo wabe at the end of the day ukuthi basitholile nisifundo kulezi incwadi ezi5 engibhalile nje bade khuluma ngeterminology uSisphinde there is at the back you know kubalekile kakhulu ukuthi faka isichaza mazwi because angithi siyazama nokufundisa ngolimi lesiZulu ingane ayisazazi isiZulu khona amagama ezofunda uthola ukuthi nje igama wena uzocabanga ukuthi lilula kanti emntwaneni linzima for instance igama lithi ukunyobozela ngilisebenzisile in one of the books ingane izoxakeka ke manje ukunyobozela kusho ukuthini but mangabe wasebenzisile la umagama ucabangayo ukuthi mhlambe these words might be big for umntwana ekugcineni ke iba nencazelo magama ke and lokho kuzomfundisa umntwana uzothi noma esethola ihomework yesiZulu uzoloke ebuyele encwadini yakho ukuthi ngake ngalibona lela gama kambe lisho ukuthini uyafaka and then uyalichaza ukuthi lisho ukuthini and also ngoba siyafundisa ekugcineni sisuke sifuna ukuthi umntwana athole isifundo
iba futhi nama-questions futhi ngayo incwadi. Uzobe usuyibhalile incwadi yakhe ekugcineni to test umntwana ukuthi ubeyilalele ni-story, i-message obuzama ukuyisenda, uyizwile yini. Have questions like kwi-exams, not ama-questions anzima kakhulu depending ukuthi ubhalela iy'ngane ezikuyiphi age, but akube nayo ekugcineni ukuthi ingane kube ne-activity ukuthi okay, just like eklasini uyibanika umsebenzi and at the end fanele ubabone ukuthi bezwile yini. So ilezo zinto ey'balulekile esikhathini samanje when we write for children. Siyabonga sisi, siyabonga kakhulu. I think you both of you have started to allude to my final question around what can you give advice to aspiring authors out there? And I think Zanele, these ideas that you're putting out there, like question, put it out there, put out there the translation for the student, or kanye, terminologies for the student, for the children is important. I suppose I'm thinking about young aspiring authors right now who are also competing, not necessarily just with other authors, but they're competing with social media. They're competing with television. Abantwana don't want to read. They don't want to open Nqelenqa and do the things. How do we encourage young authors who going, listen, Sisi, are we pursuing a dying art form here where people are not going to be opening books anymore? Or kanye, are there digital options in which the youth can also perhaps participate in? How do we then speak to young authors out there who are seeing that, hey, I'll compete again on Facebook because lomdana iyabonakala kafuna ukufunda but ufuna ukubona izinto okanye ufuna ubukela uDisney versus incwadi. How do we combat this type of, what I'll say, challenges within aspiring authors? Phindile? Okay, thank you. Ngicabanga nje ukuthi uma singaqala ngokuthi ukubhala, uyayibhala incwadi yakho and then i-platform ezoba kuyona isingashiyana ukuthi ngabe incwadi uyibhala then izoba a digital book noma mhlambe izoba incwadi nje a paperback book noma izogcina mhlambe isishintshiwe isiba istory mhlambe esizongena ku television sidlalwe kodwa kube kuyistory sabantwana. Ngoba kodwa okubalekile indlela esibhala ngayo yona iyefana. I-creativity is there, nama-guidelines njengoba kade ewabeka kahle uZanele akhona. Kodwa okubalekile ukuthi-ke the young writers kufanele ukuthi bavule umqondo ukuthi uma ngibhala, I'm not only writing for ukuthi incwadi yami izoshicilelwa ngiyiphathe kanje ngithi nansi incwadi yami noma ngibone emashalofini. Ngicabanga ukuthi le nto icishe ifane nabaculi ukuthi abaculi qala basagijima manje nama-CDs yabona and all that stuff. Kodwa kusho ukuthi nje ukuvula umqondo wombhali ukuthi umqondo wombhali akathi ebhala kodwa abe engabhekile nje ukuthi ipublisher izongiphablishela ngiyiphathe ngesandla incwadi yami. There are many platforms incwadi yakho engathola ukuthi isingene kuona. This reminds me of another project engangaba involved kuyona othola ukuthi yabhalwa ngoba ukuqala kwawo umsuka wawo uyafana. Uyacabanga, you create an idea, conceptualize, wenze konke uyibhale. And then ke bese kuba ukuthi ke izogcina iphelele kuphi. Ikona kosokufanele ukuthi ucabangeke. Le yagcina kwenziwe kuyigame. From a story it changed into a game. So kufanele ukuthi umqondo wakho uvuleleke ekutheni abantu mhlambe kukhona umuntu okhulumayo uqale nje uhlale uqaphele. Okubaleke nje kakhulu ukuthi Nkosi yami abantwana bethu I get so worried ukuthi bahlala befake ama headphones all the time. Kanti ngisibuza ukuthi amehlo uwavule nini, izindlebe uzivule nini to look at what is happening around you, to listen to what is happening around you, ukuze konke lokho kuzokusiza to come up with ideas. Yes, siyazi ukuthi nokufaka lama headphones lokukhona mhlambe nakhona okufundayo but kuningi that you lose okunokuba nje uhlale nje in a natural environment.
and you listen to the birds sing. Ngesikhathi zicula umqondo wakho uyahamba uyagijima, you look at what is happening around you. You come up with ideas. Njengamanje ziningi izinto ezenzakalayo. Kubalulekile ukuthi sithi come up with those ideas. Nezinto nje uzibuka kuthike ukuthi okay, lona mhlambe uthola ukuthi naku kuyaphekwa mhlambe it's a TV thing lapho okuphekwa khona. Whether you can even create a story from there. Uthola ukuthi nalesi story labapheki sebesebenzisa that story of yours. Sebesebenzisa that story of yours ekutheni upheke bakhe indaba yokupheka but using that story of yours. So okubalekile nje ukuthi bavule izindlebe, bavule amehlo abo and read as well. Ngoba kubalekile ukuthi uma mina ngizobhala incwadi yami ngithi ngifisa ukuthi incwadi yami ifundwe abanye abantu. Mina ngiyazithenga yini ezabanye izincwadi ukuthi ngizifunde. Ngoba if I need support, do I support abanye? Uma nje mina ngizothi ngifuna ukuhlala la ngibhala incwadi zami ezo-15 lezi incwadi zami kufanele ukuthi nje abantu bazozithenga ngizoba nemali. How many 15 books have I bought myself? Ngoba phela nami kufanele ukuthi engikwenza kwabanye nami kufanele ngicabanga ukuthi kuzokwenziwa kumina. So going out there to bookshops, paging through, buying books, keeping books at home. Ngoba abantwana uma bengaziboni incwadi zikhona nje zigcwele ekhaya ngeke bazifunde vele. Ngoba we can say ukuthi abantwana abafundi, hayibo unayo nje library ekhaya, unayo nje bookshelf ke ukuthi umntwana uma engena nje lounge abone ukuthi awunazi incwadi. So bese kucomplaina ke ngokuthi abantwana bami abafundi but incwadi zikhona bayazibona. Mhlamba akukho kwancwadi nje, akukho kwashalofu nje elikhona kwakho. And then you ask yourself ukuthi bazokufunda kanjani. Something which I saw in South Korea, uthola ukuthi each and every household in a library yayo. Ekhaya labo banamashalofu. Uthola ukuthi thina sasifika lapha siphethe incwadi zethu zesiZulu. But they speak their own language. They bought those books. Amazing. And we hadn't even priced them. In this currency, but we never even thought they bought them for the love of books. Even from there, create their own new stories, reading from the pictures. So let's make sure we get Tina as aspiring writers. Eyes wide open, ears wide open. We buy other people's books. We keep books around. Tina bazali ekhaya ukuze abantwana balibone ngempela ukuthi how ngempela ngingakwazi ukuthi ngifunde because izincwadi zikhona vele around me. So books are important because they're not just cell phones. Cell phones are lying around, but no books are lying around. And then I say umntwana makakwazi ukufunda akafunda ukufunda. Thank you. And umntana uyakopisha umama kanye utata abone hayi manje kwezikantona apha endlini okuyafundwa nama ndifunda okanye kuya kwifoni nama ndinefoni. Sizanele uthini wena kweli cala lakho? Yeah, just to add kulokhu sisiphinda kushoyo. Kuthina abazali, kuthina ababhali, we can't let culture of reading ukuthi ife nje kanjalo. Where we see kwamanye amazwe ngempela njengoba esho sisiphinda ukuthi kusabaleka kakhulu ukufunda nanokubhala in their own languages. So lento fanele iqale ekhaya. Nawe mawuthi ingane ayifunde, have your books. Akube nama reading sessions ekhaya. Not ukuthi umntwana ubuye esikoleni ubuka ama cartoons kuze kushaye u10 akaze nje athinte incwadi. It's ngaba encourage by having those reading sessions. Ogogo bethu kudala bebeba nama storytelling sessions uhlale laphana ulalela ugogo. So thina sesingakubuyisa lokho ngokuthi asibathengele lezi incwadi ukuthi okay na incwadi funda la just one chapter and then sixoxe sidiscuss
senze reading ibe fun, you know, ithina sizokwenza lokho ukuthi abantu bakujabulela ukufunda. Umntwana mawuzothi akafunde, mhlawumbe you can even reward them ukuthi mawifunde wayiqeda lencwadi, there's something engizokwenzela. Iyona ndlela esingaba encourage ngakunokuthi nje sithi hayi ingane zamanje ayisafundi vela akusafundi incwadi, izofa iphela into ezincwadi. As much as we are going digital, yes, akhona ama e-books, but mina I still believe ukuthi kusabalekile ukuthi ube nencwadi lying around endlini yakho, ube ne shelf njengoba kade esho uSisiphindi. Kubalekile asingathi nje no asikiyeke kukhule nekhula. There is something that we can do thina as ababhali and abazali and the society as a whole. Thank you so much, ladies. I think you've touched it on the nail there, where it's a culture that we have to instill in ourselves. It's not something abantwana are just going to get out of nowhere. And I suppose it's the parents who buy these books. So therefore the culture has to start that, okay, see, we are going to take this and we are also going to instill it as part of our ways. I love the fact that Zanele, you've mentioned umakhulu as a space where our imagination, our creativity, and our moral compass was being sort of instructed from through the imagination, entertainment, and information, as you were talking about earlier. So there's something there that says, that is outside of our culture. It's something that's there, and that Inwadi is just another way of storytelling out there. Ladies, firstly, I want to say thank you so much to Time of the Writer for this lovely opportunity. I don't know if there's any other last words that the two of you would like to say out there. Sibhalela, is there anything else? No, engingakusho nje ukuthi asuluthande ulimi lwethu. Asibabhalele abantwana ngolimi lwethu. Kodwa uma sibabhalela, let's do right in terms of language. Sisebenzise ulimi olufanele, hayi ulimi lwezigodi, hayi amagama esizozakhela wona. Kepha nje let's just do right, let's just do justice. Ulimini lwethu, esikweni lethu. Sibabhalela abantwana, ushilo uZanele wathi ugotshwa usemanzi, ukuze bathi nje zisuka babe bethola into ezobakha, bazazi ububona njengoba besisike sasho, bangabi amalulwane abantwana bethu, balikhulume ulimi lwethu ngoba siyaphambili ne-intellectualization, lapho uzothola ukuthi sesifunda ngolimi lwethu ezikoleni, sesifunda ngolimi lwethu ezinkundleni, ngisho emanyuvesi imbala. So uma siqala manje abantwana bethu sibafundisa ulimi lwethu, bekwazi ukulikhuluma, ukuliqonda, bezigqaja ngalo, bazofike nje uma beqhubeka bakwazi ukuthi bafunde kahle, bangabe besaba nazinkinga, ngoba izinqopho ziyasho nabacwaningi bayasho ukuthi indlela umntwana afunda ngayo kahle ukufunda ngolimi lwakhe. Akwenzekanga kuthina. That is why we struggled, and that is why we're still struggling. Thina izolo nje bokukhulunywa indaba yokuthi azibuye emasisweni, i-session yakhona, bathi azibuyi emasisweni, zibuye emasisweni uma kade zihambe kahle. Thina azihambanga kahle, so zibuya emaseleni, hayi emasisweni. So ngempela thina, Lord was stolen from us. So let's not allow ukuthi lokho kwenzeke kubantwana bethu, ngoba isimo sesiyasivumela ukuthi siqikelele ukuthi akukho lutho oluntshontshwayo lawa bantwana bethu. Ngiyabonga. My last words will be, let's continue with these conversations on my social, my Facebook page, Zanele Manyambose, the author. And thank you so much for the opportunity. Thank you. No, we are grateful to you and your expertise. Sibhalela kakhulu, ladies, for your beautiful expertise and for your insights around storytelling, and most importantly, ukubhalela abantwana. I want to say thank you very much to Time of the Writer for this lovely opportunity to start speaking about this. And I hope that people can, as Zanele say, take these conversations further into social media platforms. Siyabulela kakhulu, and thank you very much for joining us today. Thank you. Thank you.